Hi students, welcome to my channel Learning with Saritha. In this session, I will teach you the topic electric field due to an electric dipole at points on the axial line. After teaching session, there are interesting learning sessions. Watch the video fully and learn joyfully. Okay, come, let me start. Electric field due to an electric dipole at points on the axial line. நமக்கு தெரியும் electric field is E vector. E vector representation is electric field due to an electric dipole. Dipole na enna? An equal and opposite charge separated by distance. At points on the axial line. அப்படின்னா என்ன? The dipole is placed on an axis. Okay, electric field due to an electric dipole at points on the axial line. Axial line na enna? A line joining the two charges plus q and minus q. Nothing but a dipole. Na? And passing through the center of the dipole. Nothing but the axis. For axis எடுக்கிறோம் x dash axis ல we place a dipole origin O. This axis is called the axial line. Okay, இப்போ இந்த டாபிக்ல நம்ம என்ன எக்ஸ்பிரஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம்னா we have to find E total vector that comes in terms of P vector. ஏன்னா P vector is the electric dipole moment vector. Electric dipole நுடைய ஒரு characteristic property என்னது? Electric dipole moment. So நம்ம கண்டுபிடிக்கிற expression E total vector will be in terms of P vector. That is some terms into P vector. Okay. First இதுக்கு ஒரு diagram வரையணும். என்னன்னு பார்க்கலாம். First we draw a dipole. What is it? Minus q charge and plus q charge. That is equal and magnitude charge. They are separated by a distance 2a. Equal and opposite charges minus q and plus q separated by a distance 2a. Next, the dipole is placed on an axial line. Okay? இப்போ ஒரு x-axis எடுக்கிறோம். x dash axisல நம்ம அந்த டைப்போலை பிளேஸ் பண்ணுறோம். மைனஸ் அண்ட் ப்ளஸ் சார்ஜ் பிளேஸ்ட் ஆன் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அட் தி ஆரிஜின். அப்போ என்ன ஆகுது? மைனஸ் கியூ அண்ட் ப்ளஸ் கியூ சார்ஜ் இன் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 2a. ஃப்ரம் ஆரிஜின் என்ன டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்? ப்ளஸ் கியூ இஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் a ஃப்ரம் ஆரிஜின் அண்ட் மைனஸ் கியூ இஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் a ஃப்ரம் ஆரிஜின். அப்போ distance between minus q and plus q 2a வந்துருமா? அப்போ dipole is placed on x-axis at origin and the dipole moment vector is directed from minus q to plus q. இப்போ dipole இருந்தாலே நமக்கு dipole moment vector வரும். அதனுடைய direction எப்படி இருக்கும்? minus q chargeல இருந்து plus q chargeக்கு இருக்கும். ஓகேயா? இப்போ next நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அந்த axial lineல we are going to consider a point C. Okay, point C is placed on axial line. அதே diagram தான் minus and plus q charge separated by a distance 2a and this dipole is placed on the x-axis. Dipole moment vector acting from minus to plus. And we are considering a point C on the axial line. At C, அப்படி நம்ம எடுக்கிற பாயிண்ட்ல என்ன இருக்கும்? ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ் பிளஸ் Q0. டெஸ்ட் சார்ஜ்னா எப்படி இருக்கும்? லெஸ் மேக்னிடியூட். நம்ம இது வரைக்கும் இந்த சாப்டர்ல அட் பாயிண்ட் Pன்னு எடுத்து படித்தோம். அட் P எப்பெல்லாம் அட் Pன்னு ஒரு பாயிண்ட் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோமோ there is a test charge Q0 அப்படின்னு படித்தோம். இந்த இடத்துல நம்ம at Cன்னு கொடுக்குறோம்.
nothing but there is a test charge plus q naught. Okay, அதே மாதிரி that point C is at a distance of r from origin. The test charge plus q naught is placed at C at a distance of r from origin. Now we are going to find E vector at the point C. இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்க, நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு டயக்ராம் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே தான். என்னன்னா at the point C எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டினுடைய ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ப்ளஸ் q சார்ஜ் எடுத்தோன்னா it is nearer to the test charge q naught. அப்படி தானே? இப்போ ப்ளஸ் q சார்ஜ் எடுத்தீங்கன்னா it is some closer to the test charge q naught. அதே மாதிரி the point C is at a distance of r minus a from plus q. The point C is at a distance of r minus a from plus q. அதான் இங்கே கொடுத்துருக்கு. ஓகேயா? இப்போ due to this charge என்ன ஆகுது? இங்கே plus charge q naught undergoes a repulsion. Same charge இல்லையா? So it undergoes a repulsion due to plus q. அப்போ repulsion நடக்கும்போது நமக்கு electric field E plus vector is pointing outwards. Okay? இப்போ what happens due to minus q charge ன்னு பார்க்கலாம். இப்போ minus q charge is farther from plus q naught. அப்படி தானே? plus q தான் first இருக்கு. அப்போ this is near and minus q is farther from plus q naught. இப்போ என்ன ஆகுது? The electric field due to this minus q is acting in the inward direction because there is attraction. இங்கே minus q இருக்கு, இங்கே plus q naught இருக்கு. So there is attraction. அப்போ electric field E minus vector will be acting inwards. Okay? அதே மாதிரி point C னுடைய distance எவ்வளோ இருக்குன்னா from origin R நமக்கு தெரியும். To that we add A. ஏன்னா from the axis minus Q க்கும் originக்கும் உள்ள distance வந்து A. அப்போ இந்த R ஓட இந்த A யை add பண்ணணும். அப்போ distance between C and minus Q is R plus A. Okay? இங்கே பாருங்க, E plus vector at C due to plus q charge gets repulsion and E plus vector is pointing outwards. And E minus vector எடுக்கும்போது E vector at C due to minus q charge gets attraction and E minus vector is pointing inwards. இப்போ நம்ம E total அந்த பாயிண்ட் Cல என்ன E total vector இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம். We are going to find an derivation. Okay? இப்போ at the point C plus q சார்ஜால என்ன ஃபீல்டு இருக்கு? at the point C minus q சார்ஜால என்ன ஃபீல்டு இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ the electric field E plus vector at a point C due to plus q charge. இது எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் தெரியும். field at a point due to point charge. due to point charge னா என்ன போடுவோம்? 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Electric field at a point due to point charge E vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு familiar expression. இந்த expression யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம field at point C எழுத போகிறோம். Electric field E plus vector at point C due to plus q charge is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by distance மட்டும் மாறும். r minus aங்கிற distance என்னது? plus q நாட்டுக்கும் plus qக்கும் உள்ள distance. அப்படி தானே? point Cக்கும் plus qக்கும் உள்ள distance.
point C and plus Q. In between distance the R minus A. அப்போ 1 by 4 pi epsilon naught Q by R minus A the whole square along BZ. அப்போ R minus A is the distance between plus Q and C, that is nothing but BC. அப்போ dipole moment vector P vector is directed along BC. Now from minus Q to plus Q direction ல தான் dipole moment vector P vector இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம E plus vector கொடுக்கும்போது 1 by 4 pi epsilon naught Q by R minus A the whole square P unit. This is the unit vector pointing from minus Q to plus Q. P unit is the unit vector pointing from minus Q to plus Q. இப்போ இந்த expression தான் electric field at the point C due to plus Q charge. இப்போ next என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? electric field at the point C due to minus Q charge. E minus vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught minus Q by R plus A the whole square P unit. இங்கே R plus Aங்கிற distance என்னது? Distance between minus Q charge and point C. And then we can write E minus vector is equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught Q by R plus A the whole square P unit. இப்போ dependence of electric field on distance எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நமக்கு plus Q charge வந்து point C க்கு நியரராக இருந்துச்சு. என்ன plus Q charge is nearer to the point C. இப்படி இருக்கும்போது electric field எப்படி இருக்கும்? E vector is stronger. அப்போ E plus vector is increasing. அப்படி தானே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு. அப்போ what happens? அந்த length of the E plus vector is longer. நம்ம வரையும் போது அந்த E plus vector உடைய length கொஞ்சம் லாங்காக வரையணும். லாங்காக வரையும் போது what does it mean? The field is stronger. அதே மாதிரி minus Q charge is farther from the point C. இது நமக்கு என்ன சொல்லுது? electric field is weaker. அதாவது E minus vector is less value. அப்போ length of E minus vector வரையும் போது it is shorter. நம்ம அப்படி தானே வரைகிறோம். ஒரு பாயிண்ட் Cல எடுக்கும்போது E plus vector பாருங்க கொஞ்சம் length is longer. அதே மாதிரி E minus vector pointing inside வந்து shorter lengthல வரையும். Compared to distance என்னது? E plus is longer. Okay students. Now இப்போ நம்ம அந்த E total vector கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற பிரின்சிபல் என்னது? சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல். சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம். டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும்னா we have to just find the vector sum of all the individual fields. Vector sum of individual fields. அப்போ E total vector is equal to E plus vector plus E minus vector. இப்போ E plus vector குரிய expression நமக்கு தெரியும். E minus vector குரிய expression நமக்கு தெரியும். Just substitute பண்ண போகிறோம். 1 by 4 pi epsilon naught Q by R minus A the whole square P unit minus 1 by 4 pi epsilon naught Q by R plus A the whole square P unit. Q by 4 pi epsilon naught காமனாக இருக்கா? வெளியெடுத்துடலாம். அப்போ 1 by R minus A the whole square minus 1 by R plus A the whole square P unit. இப்போ Q by 4 pi epsilon naught வெளியே இருக்கு. இங்கே நம்ம LCM எடுக்கணும். அப்போ R plus A the whole square minus R minus A the whole square by R minus A the whole square into R plus A the whole square into P unit. LCM எடுக்கிறோம். அப்போ இங்கே நமக்கு வந்து A plus B the whole square identity இருக்குது. அப்போ R plus A the whole square வந்து R square plus A square plus 2AR வரும். R minus A the whole square R square plus A square minus 2AR. அதை expand பண்ணி கொடுக்குறோம். next stepல பாருங்க Q by 4 pi epsilon naught R square plus A square plus 2AR minus R square minus A square plus 2AR.
and then denominator la r plus a the whole square into r minus a the whole square into p unit. இந்த இடத்துல நம்ம a square minus b square is equal to a plus b into a minus b identity யூஸ் பண்ண போகிறோம். என்னன்னா அது ஒரு ஸ்கொயரில் இருக்குது. ஸ்கொயரில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். அப்போது r plus a the whole square into r minus a the whole square r square minus a square the whole square னு எழுதலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அப்போது e total vector is equal to q by 4 pi epsilon naught 4ar by r square minus a square the whole square into p unit. இப்போ plus q charge is closer to the point C, and so E plus vector is of larger magnitude. The test charge moves in the direction of larger magnitude, and the direction of E total vector is along the direction of E plus vector. இப்போ நம்மளுடைய E total vector வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனில் தான் வந்திருக்கு. அப்போ இது என்ன மீன் பண்ணுது? direction of E total is along the direction of E plus vector. That is, the direction of E total vector is along the direction of dipole moment P vector on the axial line. நம்மளுடைய dipole moment vector நுடைய direction வந்து minus P to plus Q நமக்கு தெரியும். minus Q to plus Q நமக்கு தெரியும். அப்போ E total நுடைய directionும் dipole moment நுடைய direction என்னது? along same தான் இருக்கு, along the axial line. ஓகேயா? The direction of the electric field E vector at points on the dipole axis is directed along the direction of the dipole moment vector P vector. இப்போ E total vector is, இப்போ the axial lineல E total vector இந்த directionல இருக்குன்னா dipole moment P vector is also directing from minus Q to plus Q. So they are along the direction of the axial line. Students, if point C is far away from dipole, R is far greater than A அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ்பிரஷன் என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம். ஓகேயா? நம்ம E total vector எக்ஸ்பிரஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது C is at a distance R from origin பார்த்தோம். இப்போ that distance R is very much greater. அப்போ A உடைய வேல்யூ என்ன ஆகும்? It becomes very negligible. That is, A is the distance from the origin. அப்போ நம்ம எக்ஸ்பிரஷனில் R square minus A square the whole square எக்ஸ்பிரஷனில் A square value becomes negligible. அப்போ R square the whole square என்ன ஆகும்? R power 4. அப்போ நம்மளுடைய E total எக்ஸ்பிரஷனில் r square minus a square the whole squareங்கிற term வந்து இப்போ r power 4னு கொடுப்போம். இந்த கண்டிஷனில் r is far greater than a. ஓகே, அப்போ E total vector is equal to q by 4 pi epsilon naught 4ar by r power 4 p unit. Then this becomes 1 by 4 pi epsilon naught 4aq by r cube. R and r gets cancelled and p unit. Then 1 by 4 pi epsilon naught, இந்த term எப்படி எழுதுறோம்? 2 by r cube into 2aq into p unit. The 2aq is nothing but the electric dipole moment p vector. Previous expressionல நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்போ E total vector என்ன ஆகுது? 1 by 4 pi epsilon naught 2 by r cube into p vector. ஓகேயா? The beginning of the expressionல நான் என்ன சொன்னேன்? நம்ம E total vector in terms of p vector find out பண்ணணும்னு சொன்னேன். வந்துட்டா? E total vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 by r cube into p vector. அப்போ this expression நமக்கு எது clear-ஆக explain பண்ணுதுன்னா, the direction of E total vector is along the direction of P vector. Okay students, அப்போ இந்த condition when R is very much greater than A, E total vector becomes 1 by 4 pi epsilon naught 2 by r cube into P vector, which clearly explains that E total vector is along the direction of
P vector. Okay. இப்போ நம்ம derive பண்ண expressionல வந்து C, the point C, இப்போ dipole இங்க இருக்கு minus Q and plus Q. Point C இந்த இடத்துல எடுத்தோம் axisக்கு. இதே இது point C other side எடுத்திருந்தா நமக்கு dipole moment என்ன directionல இருக்கும், electric field என்ன directionல இருக்கும்னு பார்த்தா the total electric field is in the direction of dipole moment P vector தான். Point C, whatever the side of the axis, either on the positive side or on the negative side இருந்தாலும் the total electric field is in the direction of the dipole moment P vector. Okay students, இப்போ நம்ம இந்த expression E total vector கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா, அதுல இருந்து சில conclusions என்னன்னு பார்க்கலாம். First one, நம்ம discuss பண்ண வேண்டியது direction of the electric field E vector on the axial line. நம்ம finally என்ன conclude பண்ணணும்? The direction of the electric field at points on the dipole axis is directed along the direction of the dipole moment P vector. அப்படிதானே electric field E total vector நுடைய directionும் P vector நுடைய directionும் உனக்கு என்னது சேமா தான் இருக்கு. Next one, proportionality of the electric field with distance. நம்ம point charges எடுக்கும்போது E is inversely proportional to square of the distance ன்னு படிச்சிருக்கோம். E vector is inversely proportional to square of the distance. இதே இது E total vector dipoleக்கு எடுக்கும்போது என்ன expression வருது? E vector is inversely proportional to cube of the distance. அப்ப E vector is inversely proportional to cube of the distance. இப்போ இந்த ரெண்டு expressionஐ compare பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ E is inversely proportional to square of the distance point chargesக்கு, E is inversely proportional to cube of the distance for dipole. இப்போ R cube value is larger இல்லையா, அப்போ it reaches 0 faster. denominatorல இருக்கும்போது this value gets 0 faster. இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, comparing E in point charge, the dipole இருக்கும்போது the value of E gets 0 faster. The electric field due to a dipole at very large distance goes to 0 faster than the electric field due to a point charge. But the reason என்ன? At very large distance the dipole appear to be close together and the charges neutralize each other. அப்போ ஒரு particular distanceல தான் இருக்கும். அப்போ உனக்கு distance increase ஆகும்போது at farther distance என்ன ஆகுது? They get close to each other and they neutralize each other. Next one, we are going to conclude about the existence of the point dipoles. இப்போ E total vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r cube is valid for r far greater than A. The distance of the test charge from origin is very much greater than the distance of the charge from the origin. Okay? இப்போ the dipole is viewed from farther distance. Farther distanceல இருந்து dipole பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது? The distance between the charges minus q and plus q is 2a. It is approaching 0 and to the charge is approaching infinity. இப்போ P vector is equal to 2a q ல 2a approaches 0 and q approaches infinity. அப்போ 0 into infinity வருது. அப்போ நம்ம 0 வந்து 1 by infinity கொடுப்போம். அப்போ into infinity வரும்போது ஃபைனலாக 1 கிடைக்குது. அப்போ dipole moment vector is a finite value இருக்கு. Here 1 by infinity into infinity, this is for your conceptual understanding. Okay students? Infinity நம்ம ஒரு particular number எடுக்க மாட்டோம் இல்ல, it is a concept, existence in infinity எடுப்போம். அப்போ ஒரு 0 value into infinity வரும்போது the product will be a finite value இங்க இருக்கிற ஒரு conceptual understanding.
ஸோ நமக்கு டைபோல் மொமெண்ட் P வெக்டார் உடைய வேல்யூ வந்து ஒரு ஃபைனைட்டாக இருக்குது. இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷனில் இந்த டைபோல்னுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்கிறோன்னா பாயிண்ட் டைபோல்ஸ். ஓகேயா? அட் வெரி ஃபார் டிஸ்டன்சஸ் the distance between the charges approach 0 and q approach infinity, then the dipole moment value becomes finite. In this state, the dipole is a point dipole. Okay students, in the topic la nama E total vector ke expression kandupidichom. அதே மாதிரி அந்த expressionல இருந்து 3 conclusions நம்ம discuss பண்ணிருக்கோம். By this, the teaching session of this topic is over and we move on to the learning sessions. Students, answering one words increase clarity in concepts of physics. So we can discuss some one words. Okay? See, the direction of electric field at points on the dipole is directed dash of the dipole. Have you found the answer? Students, first you visualize the given point. The direction of the electric field at points on the dipole axis. What is given? There is a dipole minus q and plus q. They are on the axis, dipole axis. Okay. Now there is we assume a point C and the electric field E vector is in this direction. Now what is asked, the direction of electric field at points on the dipole axis is directed dash of the dipole. What is the characteristic property of the dipole? Dipole moment P vector. We know that dipole moment P vector will be directing in this direction. So from this you can easily answer this blank. Okay. Now we move on to the next one word. At very large distances, the dipole appear to be dash to each other and dash to each other. When the distance r is far, far greater than a, how the dipole appears? The distance minus q and plus q. The distance between minus q and plus q will tend to 0. Then what will be the answer? Okay, I hope you can find the answer. At very large distance, the dipole appear to be dash to each other and dash to each other. What happened to the charges? Okay, and dash to each other. In electric dipole moment, P vector is equal to 2aq. If 2a tends to 0 and q tends to infinity, the value of P is finite. In this state, the dipole is called a dash. See, for P vector 0 into infinity, when this for conceptual understanding we take 0 as 1 by infinity into infinity, that will be equal to 1, which is a finite value. In this state, the dipole acts as a dash. I hope you can find out the answer. We go for the next one word. Very easy one. The electric dipole moment vector is represented as, you can easily, we represent dipole moment vector in this representation. And what will be the unit vector? Okay students, by this the one word session is over and now we move on to the concept within me session. As you see here, there is two charge minus q and plus q separated by a distance 2a. What is the concept within me? Equal and opposite charges minus q and plus q separated by a distance constitute a dipole. Okay. Now next concept within me. Here you see the minus q and plus q, that is a dipole, is placed on an axial line. What is the concept within me? The dipole is placed on x-axis at the origin O. Since 2a is the distance between minus q and plus q and O is the origin, we consider plus q is at a distance of a from origin and minus q is at a distance of a from origin. And the dipole moment vector P vector is directed from minus q to plus q.
and we move on to the next concept. Here we have marked the point C and there is the test charge plus Q naught. What is the concept within me? A test charge plus Q naught is placed at point C at a distance R from the origin. Okay. Now we move on to the next concept. Here there is a picture with the representation of E plus vector and E minus vector. Let us find what's the concept within me. Here you see E plus vector at point C. We have to find E plus vector at the point C. Due to positive charge plus Q, the test charge gets repulsion. Okay, due to positive charge plus Q, the test charge gets repulsion. Due to repulsion, E plus vector is pointing outwards. And plus Q charge is nearer to C. So E plus vector intensity will be more and the length is longer. Okay. Now due to negative charge minus Q, the test charge gets attraction. That is E minus vector is pointing inwards. Due to negative charge minus Q, the test charge Q naught gets attraction. This is minus and this is plus. Okay. Then E minus vector is pointing inwards. Minus Q is farther from C. The distance is farther. And so E vector will be less in intensity. So the length of the E minus vector is shorter than the length of the E plus vector. Okay students, these are the concepts in this diagram. And next we move on to the next concept. Here you see, then I have marked the E total vector in this diagram. What is the concept within me? The direction of the total electric field E vector of the dipole on the axial line is directed along the direction of the dipole moment P vector. This is our concept, isn't it? The direction of the total electric field E vector of the dipole on the axial line is directed along the direction of the dipole moment P vector. Okay students, by this our concept within me session is over. Okay students, now we move on to the target towards test paper session. In this session, our famous cartoon Ching Chan wants to talk to you. Ching Chan wants to give you some ideas to get full marks. Okay, now let's see. Hi friends, first you draw a beautiful diagram. Then you find the expression for E plus vector, E minus vector and add both and get E total vector. After finding expression, you discuss conclusions relating directions, distance and point dipoles and get full marks easily. Students, we thank Ching Chan for its valuable tips. Okay students, I hope you actively enjoyed all the sessions of the video. After watching, just touch like, share and subscribe and travel with me to get 100 out of 100 easily. Thank you.